enter. Now what you have come here is IELTS, reading, writing, listening and speaking skill development classes. Here we are going to take academic oriented writing task number 1. Academic oriented writing task number 1. IELTS, as you know, International English as a Level Testing System. So the score you get, with that you can go abroad for your further studies, for your GR, for your visa purposes. So the better the score, the better the university, the good university you get admitted. So we have come here to the Prepare for I.E.L.T.S book. It is the skills and strategies, techniques for reading and writing. So dear friends, we have come here to the page number 153. Take your book page number 153 and you see there is a picture here. Usually in IELTS at academic writing, you have pictures, graphs, charts, pie charts, where you have to interpret and tell what exactly it is. So a picture is given like this, then you will be asked to write about the picture, the processes, or demonstrate what it is, or describe what it is in almost 150 words. So here, the picture clearly says that it is a fire extinguisher. The picture here says that it's a fire extinguisher. How the process happens. You should describe and see what exactly is the object here. What is the object here? Could you tell me? The illustration, so illustration is of fire extinguisher. The picture is of, and this is, you have to say what the object is. And second paragraph you can say the functions of this object. A fire extinguisher is used to design to what? To extinguish the fire. To off the fire. The fire extinguisher is used for what? To off the flames, to extinguish the flames, put out the fire. What type of fire? Fire is caused from what? From electrical short circuits, from chemical, or from flammable materials. Flammable materials means burnable materials. So how is it constructed? How it is made? See, it is constructed, comprises of what? The parts. What are they? It is the 4 main parts are there. What are the 4 main parts are there? You have the cylinder, you have the strike knob, you have the hose, then you have water inside. So a picture is given here using the structure provided in the language box and strategies for describing process. Answer the following writing task. So this fire extinguisher, it's a describing process. So you have to say what is the object, what the functions of the object, how it is constructed. So you should write within 150 words. Are you clear about it? Yes. Academic task 1, writing task 150 to 170 words. Okay, 150. And in general, what you get letter writing. So this is a process of description. Okay, now you see the techniques, how the process is given here. Here you should spend about 20 minutes on this task. How many minutes? In task 1, whether it is in academic or in general, the task 1 you have to write within the time frame given is 20 minutes, and the words you should write is 150 words. Are you clear about it? Okay. Now, this fire extinguisher, you are just demonstrating, describing the process of what it is, how it functions, what it consists of, what the object is, how the object is constructed, how the object functions. Able to understand 3 important processes. Now see how it is designed, how it is written. The drawing is of a fire extinguisher. What is it, the drawing? First you have to name that what the object is. It is the fire extinguisher, which is designed to put out different types of fire. Do you have types of fire? Yes, different types of fire. What are the different types of fire? Number 1, including electrical fire. Through electrical circuits, you get fire. Or chemical, because of some chemical, you get fire. Or inflammable materials. What do you mean by inflammable materials? Something which can easily catch fire. So 3 types of fire which is got, and you are extinguishing the fire or putting off the fire using this fire extinguisher. So
It is comprised of a number of components. So, the fire extinguisher, the components you are saying about, what are they? The parts, namely the parts of the fire extinguisher. Number one, it is a cylinder. See my dear friend, cylinder is here. Cylinder is here. Do you see the cylinder? Fire extinguisher, you have a cylinder. Number two, or you can call it as a bottle. A strike knob. Can you see a strike knob over here? Strike knob is there. Strike knob. And number third is a hose. What is the hose? It is a tube. See, this is the hose which lets the water out. So, here you are saying what the product is. It is the fire extinguisher. And you are saying what does it function? It functions to put off the fire which caused from electrical, chemical or inflammable materials. And you are telling what are the parts are. The parts are cylinder, strike knob and a hose. The first paragraph you say what the product is. You say what are the functions of the product. Number third, what it consists of. The first paragraph you are finishing off. Now coming here to the second paragraph. The fire extinguisher consists of a red steel cylinder. You are describing in a better way. See, it is made of red. The color is red. The cylinder is red in color. Which is connected. Which is connected. My dear friends, whenever you want to go in for a process description, see here the drawing is of a fire extinguisher which is designed. Is designed. This is a passive voice sentence. Then, what else? Is comprised of. It consists of. Is comprised. Once again, you are having the passive voice sentences used. Then, which is connected. Is connected is a passive voice sentence. Once again, you get passive voice sentence. Or is connected to a hose and is operated by a strike knob. Is operated. Once again, you get a passive voice sentence. So, whenever you go in for a description of the process, you are using passive voice sentence. Though mainly filled with water. The cylinder is fully filled with water, sir. The cylinder is fully filled with water. See, water is here. We have marked the word water. The cylinder also contains some pressurized powder and carbon dioxide. So, the cylinder also contains, what does it contains? Some pressurized powder and carbon dioxide. Got it, sir? Right. Now, further going, when the strike knob is pushed down. Is pushed down. Once again, you get the passive voice sentence. Is pushed down. So, when the strike knob is pushed down, when you press it down, the strike knob, what happens? It strikes the pin and releases the pressurized disc. So, it strikes the pin. Knob, if you press it, it strikes the pin. Pin is here. It strikes the pin and what happens? It releases. It releases what? The pressure disc. The pressure disc. This is the pressure disc. It is released. Now what happens? Yes, this allows pressurized powder and carbon dioxide to disperse. So as you press the pressurized powder and the carbon dioxide is released. So next what happens? Yes, the released gas pushes down on the water, which is then forced up. Once again, the passive voice sentence is here. The tube and discharged through the hose. So, as you press the strike knob, striking pin, it gets released and the carbon dioxide and what is that? One other thing. A chemical is pushed up. As it gets pushed up, the water is released through the hose. Next paragraph he says, since the size and diameter of the hose is narrower than the tube. See my dear friends, see the hose size here, it is so small, isn't it? See the cylinder size, it is bigger, right sir? The diameter of the cylinder, the diameter size of the cylinder is bigger than the hose. The hose is short, the diameter is small. So what happens? The speed at which the water
accelerates is great. So because this is diameter of the hose is small and the knob and opening is small, the cylinder's diameter is bigger, so the water is pushed up, the force accelerates. Though the water is dispersed, once again you get the passive voice sentence, is dispersed for several meters, so it goes in such a force that the water is forcefully put up for several meters, maybe 5 to 10 meters it goes off the water. It is important to always stand away from the fire. So it's always good that you stand nearly 3 meters or 4 meters or maybe 5 meters away from the fire, and you strike the knob, and as the chemicals and carbon dioxide is released, the water releases from the cylinder. Since the hose size is smaller or narrower than the cylinder size, hose size is narrower than the cylinder size, the water is fully forced up and it goes on several meters away from the fire extinguisher, and it offs the fire. So this is the process. So what you are able to understand, see totally how many words are there? 168 words are there. You are supposed to write for 150 words, but on 5 or 10 words extra, it doesn't matter, so it is taken into account. So here the description process, in the first paragraph he says what it is all about, the product. Then next he says about what is the purpose of the product, and number third he says about the parts of the product, what the product is and what it is designed for, and third is what are the parts of the product. Then he says, goes deep inside and says how the process happens, how the process of water coming out of the fire extinguisher happens, and third he says how the water is able to control, the fire extinguisher is able to control the fire, and he also says that you have to keep a distance from the fire when you use the fire extinguisher. Hope you are able to get it. Are you clear about it? Yes? Yes. Here we have an IELTS taker, Ms. Sindhu. She has to introduce herself. She has to tell which country she is going for, and if she gets a question like this, in academic task 1, a process to be described or material to be described, what her answer will be. She has to write for 150 words. Of course, she has to write, but we are just giving a training for her how she is going to write. Yes. Hello, my name is Sindhu. I'm going to take my I.E.L.T.S in the next month. I'm planning to go to Canada in the next month. If I'm given this topic in the academic task 1, it is a fire extinguisher given. This extinguisher is mainly used to extinguish different kinds of fires which come from electrical, chemical, and from different inflammable materials. It mainly consists of 3 materials, which is a red steel cylinder, which is connected to the hose, and this is operated by the strike knob. When the strike knob is pushed down, this strikes the pin and it releases the pressure release disc. And if we it is mainly filled with water, and it is filled up with the pressurized powder and carbon dioxide. We know the carbon dioxide is mainly to put off the fire, so it is filled with pressurized powder and carbon dioxide. When we press this strike knob, the pressurized powder it releases the disc, and the powder and carbon dioxide is getting dispersed, and the water is flowed through the tube. It is forced up through the tube. The tube's diameter is it's thicker than the hose because it is mainly forced up. So the pressure is more high, and it releases the pressure through several meters. And the main thing is we should have precautions because we have to keep ourselves safe from the fire.
So we have to stand away from the fire. Thank you, Ms. Sindhu. And if you get like these type of charts, graphs, pie charts, this is what you have to write for. Thank you very much. And I request the next candidate, please come forward. Ms. Anu, she is going to Canada for academic studies. Midterm, if you get a question like this in your academic task, the picture is given here in task 1. You're supposed to write for 150 words and the time given to you is 20 minutes. Of course, even though it is a writing task, we just explained this processes, and I ask you to tell me what you're going to write if you get a picture like this in your task 1. Good morning. My name is Anu. I am going to plan to go to Canada. I am going to write my exam on December. I got this topic of fire extinguisher. In fire extinguisher have means 3 types. Like fire occurs in a chemical or any inflammable materials or electrical fire will occur. The fire the extinction is we press the strike knob means press the strike knob down means the strike pin will clicked and the pressure will released in the disc. The water will rise the carbon dioxide outside of the nose outside of the water will come out. This is the cylinder of fire extinguishers. Fire extinguishers. We want to know the fire extinguisher, what purpose we using, and this is the type of the fire extinguisher. Thank you. Thank you, Ms. Anu. And I request the next candidate who is going to US for his further studies. You introduce yourself and tell the process. Dear friends, I am Francis. I am going to US and I came here to study American accent training, and here it is shown the fire extinguisher and its different parts. It contains the strike knob and the tube, the red cylinder, and in it there is pressure water and the powder. Using this fire extinguisher, when the untoward incident with regard to fire happens in one building or in public place, this is used for mainly to put down the fire. Then how can we use? It is used by mainly by a strike knob is there. We have to put down the strike knob, and when the strikes the pin, it releases the pressure disc. This allows the pressurized powder and carbon dioxide to disperse. Then the released gas pushed down on the water, which is then forced up the tube and discharged through the hose. Since the size and diameter of the hose is narrower than the tube, the speed at which the water accelerates is great. So through this way, the water is dispersed for several meters, and it is important to keep away from this fire when the fire extinguisher is used. And in that way, we can put down the fire in a building or in a public place when the untoward incident happens. Thank you very much. நண்பர்களே, நீங்கள் ஏஎஸ் அமெரிக்கன் ஐஎல்ஸ் அண்ட் TOEFL ட்ரைனிங் சென்டருக்கு வந்திருக்கிறீர்கள். இப்பொழுது IELTS வகுப்புகளுக்கு வந்திருக்கிறீர்கள். IELTSலே எழுத்து பயிற்சி, அதில் எழுதுவதிலே அல்லது IELTS பரீட்சையிலே அகாடமிக் ஜெனரல் என்று சொல்லி இருக்கிறோம். அகாடமிக் என்றால் மேற்படிப்புக்காக தாய்மொழியை ஆங்கிலமாக கொண்டிருக்கக்கூடிய நாடுகளுக்கு செல்வது. இன்னும் ஒன்று, இங்கே வேலை விஷயமாக செல்வதை ஜெனரல் எக்ஸாமினேஷன் சொல்லுவோம். இந்த அகாடமிக் எக்ஸாமினேஷன் எழுத போகும் பொழுது அந்த முதல் பார்ட்டிலே
பாகம் 2ஆக பிரிக்கப்பட்டிருக்கிறது. முதல் பாகத்திலே 150 வார்த்தைகளுக்கு குறைவில்லாமல் நீங்கள் ஒரு கட்டுரையை எழுத வேண்டும். இதை போன்று வரைபடங்கள் கொடுத்திருக்கிறார்கள், சார்ட்ஸ், பை சார்ட்ஸ். இதை பற்றி நீங்கள் விவரித்து எழுத வேண்டும். ஸோ இங்கே நீங்கள் வந்திருக்கிறது பேஜ் நம்பர் 153, புஸ்தகம் ப்ரிப்பேர் ஃபார் IELTS. இதுதான் IELTS தயார்படுத்திக்கொள். ஸ்கில்ஸ் என்றால் திறன்கள், ஸ்ட்ராட்டஜிஸ் என்றால் திட்டங்களை வகுத்துக்கொள், ரீடிங் அண்ட் ரைட்டிங் வாசிப்பது எழுதுவது அதனுடைய பயிற்சி வகுப்புகள். இங்கே ரைட்டிங் ஆக்டிவிட்டி 19க்கு வந்திருக்கிறோம். அகாடமிக் ரைட்டிங் என்றால் என்ன? வெளிநாட்டுக்கு செல்வதற்காக எடுக்கக்கூடிய IELTS பரீட்சை அகாடமிக். இன்னொன்று ஜெனரல், வேலை வாய்ப்புகளுக்காக போகும் பொழுது ஜெனரல் என்று 2 வகையாக பிரிக்கப்பட்டிருக்கிறது. அதிலே இந்த அகாடமிக் ரைட்டிங்லே டாஸ்க் 1 அதுக்கு 20 நிமிடங்கள் கொடுக்கிறார்கள். 20 நிமிடங்கள் 20 minutes கொடுக்கிறார்கள். 150 வார்த்தைகளுக்கு குறைவில்லாமல் நீங்கள் எழுத வேண்டும். படங்கள் கொடுக்கப்பட்டிருக்கிறது. இங்கே ஒரு படம் கொடுக்கப்பட்டிருக்கிறது. என்ன படம்? யூஸ் provided in the language box and strategies for describing process. Answer the following writing task. இது தீ அணைக்கும் கருவி. இங்கே தீ அணைக்கும் கருவி கொடுக்கப்பட்டிருக்கிறது. இந்த தீ அணைக்கும் கருவியினுடைய பாகங்கள் கொடுக்கப்பட்டிருக்கிறது. தீ அணைக்கும் கருவி இந்த பாகம் பாருங்க, ஒரு பீங்கான், இல்லை உள்ளுக்குள்ளே ஒரு டியூபு, உள்ளே தண்ணீர் இருக்கிறது. இங்கே பிரஷர் ரிலீஸ் டிஸ்க் இருக்கிறது. இங்கே ஸ்ட்ரைக்கிங் பின் இருக்கிறது. இங்கே ஸ்ட்ரைக்கிங் நாப் இருக்கிறது. இங்கே ஓஸ், தண்ணீர் பீச்சி அடிப்பதற்காக ஓஸ் கொடுக்கப்பட்டிருக்கிறது. இதை விவரித்து நீங்கள் எழுத வேண்டும். அப்ப எழுதும் பொழுது 3 பத்திகளாக பிரிக்கப்பட்டிருக்கிறது, 3 பிரிவுகளாக பிரிக்கப்பட்டிருக்கிறது. வாட் இட் இஸ் த ஆப்ஜெக்ட், இந்த பொருள் என்ன என்று நீங்கள் சொல்ல வேண்டும். முதல் பத்தியிலே அந்த பொருளை காண்பித்து அந்த பொருள் என்ன என்று நீங்கள் விவரிக்க வேண்டும். அப்ப நீங்க என்ன எழுதணும்? ஆங்கிலத்தில் the illustration is of a fire extinguisher. எக்ஸ்டிங்குஷர் என்றால் என்ன? அணைப்பது. ஃபயர் எக்ஸ்டிங்குஷர்னா நெருப்பை அணைக்கக்கூடிய ஒரு கருவி. the graphic is of the picture. அந்த கிராஃப் இந்த பிக்சர் காண்பிக்கிறது என்று சொல்லி நெருப்பை அணைக்கக்கூடிய கருவி, அதைத்தான் விவரிக்கிறது என்று சொல்கிறாய். அடுத்த பத்தியிலே என்ன எழுதுகிறாய்? a fire extinguisher is used to design to. இந்த நெருப்பு அணைக்கக்கூடிய கருவி அமைக்கப்பட்டிருக்கிறது எதற்காக என்று நீ காரணம் சொல்ல வேண்டும். முதல் பத்தியிலே அது என்ன என்று சொல்கிறாய், அதனுடைய இயக்கம், அதனுடைய தன்மை, அதனுடைய செயல்பாடு என்ன என்று சொல்கிறாய். எக்ஸ்டிங்கிஷ் ஃபயர் என்றால் நெருப்பை அணைக்கக்கூடிய, ஃப்ளேம்ஸ் என்றால் என்ன? நெருப்பு ஜுவாலைகளை அணைக்கக்கூடிய, புட் அவுட் ஃபயர்ஸ் என்றால் நெருப்பை அணைக்கக்கூடிய, எலக்ட்ரிக்கல் நெருப்பு, எலக்ட்ரிக்கல்னா மின்சாரத்தின் கசிவுகள் மூலமாக ஏற்படக்கூடிய அந்த தீ. கெமிக்கல் என்றால் என்ன? ரசாயனங்களுடைய மாற்றங்களால் ஏற்படக்கூடிய அந்த தீ. ஃப்ளேமபிள் மெட்டீரியல்ஸ் என்றால் என்ன? எரியக்கூடிய பொருட்கள் மூலமாக வரக்கூடிய தீ. இவைகளை அணைப்பதற்கு இது பயன்படுத்தப்படுகிறது. முதல் பத்தியிலே அந்த பொருள் என்ன, 2வது பத்தியிலே அதனுடைய செயல்பாடுகள் என்ன, 3வது பத்தியிலே how it constructed, எப்படி அது அடுக்கடுக்காக அமைக்கப்பட்டிருக்கிறது. இது செயல்பாடுகளை சொல்லிவிட்டுகிறாய். அது என்ன முறையிலே அந்த நெருப்பை அணைக்கிறது என்று சொல்கிறாய். it consists of, it comprise, made up of, it has several parts. இதற்கு பல பாகங்கள் இருக்கிறது. உள் பாகங்களை விவரிக்கிறாய். 3-4 மெயின் பார்ட்ஸ், 3-4 முக்கியமான பாகங்கள் இருக்கிறது. அந்த பாகங்களை விவரிக்கிறாய். என்னென்ன பாகங்கள்? ஸ்ட்ரைக் நாப், டியூப், சிலிண்டர், வாட்டர், பிரஷர், இவையாவையும் நீ சொல்கிறாய். ஸோ இதுதான் எழுத வேண்டிய முறை. அப்ப விவரித்தல், பொருளை விவரித்தல், அதுதான் இதனுடைய டாஸ்க் 1. இப்பொழுது பார்க்கும் பொழுது you should spend about 20 minutes, 20 நிமிடங்கள் இந்த டாஸ்க் 1லே should write at least 150 words, 150 வார்த்தைகளுக்கு குறைவில்லாமல் நீ எழுத வேண்டும். இங்கே பார்த்தீர்கள் என்றால் எப்படி எழுதப்பட்டிருக்கிறது இந்த கட்டுரை என்று பாருங்கள். the drawing is of a fire extinguisher. இந்த வரைபடமானது நெருப்பை அணைக்கக்கூடிய ஒரு கருவியை பற்றியது என்று ஆரம்பிக்கிறோம். which is designed, அது அமைக்கப்பட்டு இருக்கிறது to put out different types of fires, பல வகையான நெருப்புகளை அணைக்கக்கூடியதற்கு உதவிகரமாக இந்த தீயணைப்பு கருவி இருக்கிறது. இன்க்ளூடிங் எலக்ட்ரிக்கல் என்றால் மின்சாரத்தின் மூலமாக, கெமிக்கல் ரசாயனத்தின் மூலமாக வரக்கூடிய அந்த தீ, இன்ஃப்ளேமபிள் மெட்டீரியல்ஸ் எரியக்கூடிய சில பொருட்கள் மூலமாக வரக்கூடிய அந்த நெருப்பை அணைக்கக்கூடியதற்கு இந்த நெருப்பு தீயணைப்பு இயந்திரம் பயன்படுத்தப்படுகிறது. இட் இஸ் கம்ப்ரைஸ்ட் ஆஃப் நம்பர் ஆஃப் காம்பனன்ட்ஸ். இது பல பாகங்கள் உடையது. பார்ட்ஸ், அதனுடைய பாகங்கள் என்னென்ன என்று பார்க்கும் பொழுது சிலிண்டர், பாட்டில்,
strike knob and a hose. இந்த முதல் பத்தியிலே தெளிவாக இது என்ன என்று சொல்லிவிட்டு இதனுடைய செயல்பாடு என்ன என்று சொல்லி அடுத்ததாக நாம் என்ன சொல்லுகிறோம், அதனுடைய பாகங்களை சொல்லுகிறோம். அடுத்த பத்தியிலே பாருங்கள், the fire extinguisher consists of a red steel cylinder. அப்ப இந்த கருவி சிகப்பு நிற சிலிண்டர் என்று சொல்லக்கூடிய ஒரு குழாய் மாதிரி இருக்கிறது. connected to a hose and is operated by a strike knob. இது இணைக்கப்பட்டிருக்கிறது ஒரு நாப். நாப் என்றால் என்ன, ஒரு திருகக்கூடிய அந்த நாபுடன் இணைக்கப்படுகிறது. இந்த சிலிண்டர், இந்த பீங்கான் போன்று இருக்கக்கூடியது இந்த சிலிண்டர், இந்த ஸ்ட்ரைக் நாபுடன் இணைக்கப்பட்டிருக்கிறது. Though mainly filled with water, the cylinder also contains some pressurized powder and carbon dioxide. அப்ப அந்த பீங்கான் இது இரும்பால் செய்யப்பட்டிருக்கிறது, சிகப்பு நிறம் பூசப்பட்டிருக்கிறது. இது உள்ளே தண்ணி நிரப்பப்பட்டிருந்தாலும் கூட அதற்குள் கார்பன் டை ஆக்சைடு இருக்கிறது மற்றும் பல கெமிக்கல்ஸ் இருக்கிறது. இங்கே மேலே ஸ்ட்ரைக் நாப் என்றால் திருகக்கூடிய அந்த நாப் இருக்கிறது. when the strike knob is pushed down, இங்கே மேலே இருக்கக்கூடிய அந்த நாபை கீழே அமுத்தும் பொழுது it strikes the pin and releases the pressure disc. இங்கே நாபை அழுக்கும் பொழுது இந்த ஸ்ட்ரைக் பின் அதுவும் கொஞ்சம் ரிலீஸ் ஆகிவிடுகிறது. உள்ளே இருக்கக்கூடிய அந்த கார்பன் டை ஆக்சைடு வெளிவருகிறது. this allows the pressurized powder and carbon dioxide to disperse. உள்ளிருந்து அந்த கார்பன் டை ஆக்சைடும் அந்த கெமிக்கல்ஸும் உள்ளே வேகமாக உள்ளே பரவுகிறது அந்த தண்ணீரிலே. yes, the released gas pushes down on the water which is then forced up the tube and discharged through hose. அப்ப இங்க ஸ்ட்ரைக் நாபல அழுத்தும் போது ஸ்ட்ரைக்கிங் பின் அது தட்டி கீழே விழுகும் பொழுது அந்த ஸ்ட்ரைக்கிங் பின்னில் இருக்கக்கூடிய அந்த இடத்தில் இருக்கக்கூடிய அந்த கார்பன் டை ஆக்சைடும் கெமிக்கல்ஸும் தண்ணீரிலே வேகமாக கலந்து தண்ணீரை கீழே தள்ளும் பொழுது அது தண்ணீர் மேலெழும்பி வருகிறது வேகமாக, மிக அதிக சக்தியுடன் வந்து என்ன செய்கிறது, அது வேகமாக வந்து இந்த ஓஸ் வழியாக, ஓஸ் என்றால் என்ன, சிறு டியூப், அதன் மூலமாக தண்ணீர் பீச்சி அடிக்கப்படுகிறது. since the size and the diameter of the hose is narrower than the tube, the speed at which the water accelerates is great. நன்றாக ஞாபகத்துக்கு இந்த ஹோஸ், இந்த பைப்பினுடைய சுற்றளவு கம்மியாக இருக்கிறது. இந்த ஓஸினுடைய சுற்றளவை விட 50 மடங்கு சிறிதாக இருக்கிற காரணத்தினாலே இந்த தண்ணீர் சிலிண்டரிலிருந்து வரக்கூடிய தண்ணீர் வேகமாக பீச்சி அடிக்கும் பொழுது அது வேகமாக வருகிறது. ஏனென்றால் இந்த சிலிண்டரினுடைய சுற்றளவு அதிகம், இந்த ஹோஸினுடைய சுற்றளவு கம்மியாக இருக்கிற காரணத்தினாலே. though the water is dispersed for several meters, it is important to always stand away from the fire. இந்த பல மீட்டர் தூரத்திற்கு இந்த தண்ணி பீச்சி அடிக்கிற காரணத்தினாலே நெருப்பிலிருந்து எவ்வளவு தூரம் தள்ளி நீங்கள் நின்று கொண்டு இந்த ஃபயர் எக்ஸ்டிங்விஷர் தீ அணைப்பு கருவியை பயன்படுத்த வேண்டும். ஸோ நண்பர்களே, இந்த தீ அணைப்பு கருவியை போன்று ஒரு கருவியை கொடுத்து அதனுடைய பாகங்களை எழுதி இது அகாடமிக் டாஸ்க் 1 நீங்கள் 150 வார்த்தைகளுக்கு குறைவில்லாமல் எழுத வேண்டும். கால நிமிடம் 20 நிமிடம் எப்படி விவரித்து எழுதுவீர்கள் என்று பார்க்கும் பொழுது அந்த சிகப்பு சிலிண்டரை சொல்கிறீர்கள், நாபை சொல்கிறீர்கள், ஹோஸை சொல்கிறீர்கள், பாகங்களை சொல்கிறீர்கள், அதனுடைய செயல்பாடுகளை சொல்கிறீர்கள், அதனுடைய இயக்கத்தை சொல்கிறீர்கள். ஒன்றை பற்றி விவரிக்கும் பொழுது, ஒன்றை பற்றி செயல்பாடுகளை சொல்லும் பொழுது, ஒன்றினுடைய அம்சங்களை குறிப்பிடும் பொழுது நீங்கள் செயற்பாட்டு வினை வாக்கியங்களில் தான் எழுத வேண்டும். உதாரணத்திற்கு பாருங்க, இஸ் டிசைன்டு செயற்பாட்டு வினை வார்த்தை. அடுத்ததாக இஸ் கம்ப்ரைஸ்டு, அது அடங்கி இருக்கிறது, இது ஒரு செயற்பாட்டு வினை வார்த்தை. அடுத்ததாக இஸ் கனெக்டட், இணைக்கப்பட்டிருக்கிறது, இதுவும் செயற்பாட்டு வினை வாக்கியம். அடுத்தது இஸ் ஆப்ரேட்டட், செயல்பட இருக்கிறது, இதுவும் செயற்பாட்டு வினை. அடுத்தது எஸ், அடுத்தது பார்த்தீர்கள் என்றால் அது எஸ், வாட்டர் இஸ் டிஸ்பர்ஸ்ட், இங்கே ஒரு செயற்பாட்டு வினை வார்த்தை இஸ் டிஸ்பர்ஸ்ட். ஸோ விவரிக்கும் பொழுது ஒரு கருவி இயக்கப்படுகிறது, ஒன்று செயல்படுகிறது, ஒன்று எவ்வாறு இயங்குகிறது என்று விவரிக்கும் பொழுது நீங்கள் செயற்பாட்டு வினை வாக்கியங்களிலே விவரிக்க வேண்டும். அதுதான் முக்கியம். ஸோ டாஸ்க் 1 அகாடமிக் 20 நிமிடங்கள். இங்கே மொத்த
லட்சம் வார்த்தைகள் இந்த கட்டுரையிலே 168 வார்த்தைகளிலே இந்த கட்டுரை எழுதப்பட்டிருக்கிறது. ஸோ டாஸ்க் 1 அகாடமிக்கிலே இதை போன்ற ஒரு பாடம் கிடைத்து அதை பற்றி நீங்கள் எழுதும் பொழுது செயற்பாட்டு வினையிலே விளக்கங்கள், அதனுடைய தன்மைகளை எல்லாம் செயற்பாட்டு வினையிலே அந்த இயக்கப்படுகிறதை பற்றி நீங்கள் எழுத வேண்டும். நீ அடுத்து வரக்கூடிய வீடியோக்கள் மற்றவைகளை பார்ப்போம். தேங்க்யூ.